والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة المسلمون، خلقنا الله تبارك وتعالى وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى، حيث قال: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأكبر نعمة وأعظم نعمة وأحسن نعمة نعمة الإسلام. قد من الله تبارك وتعالى علينا بالإسلام أن هدانا للإسلام، والحمد لله نحن مسلمون. وهذا الدين الإسلام الدين العالمي، هذا الدين لكل وقت ولكل مكان ولكل دولة. أقسم بجلال الله أغنى الناس أوثقهم إسلاما، أغنى الناس أحسنهم إسلاما. أيها المسلمون، هذه نعمة أعظم نعمة. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessing be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala is telling us in the Quran that اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Today I have completed your religion and given it. That happened in Mina. Allah said Islam is complete now, nothing more. Muslim Jama'ah, Allah subhanahu wa ta'ala created us. He created us and gave us lot of mercy. But the best of the mercy is Islam. We thank God Allah subhanahu wa ta'ala because we are Muslim. And His religion is for all the times, and is for all nations, and also is for all community, and for all countries. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the mercy of Islam. And the best of, or the richest, the best among us is the Muslims. Those are Muslims. I don't care how you get money, or you rich, or you get knowledge, so long as you are not Muslim, it's nothing for nothing. But the best among us is the Muslims. ولله الحمد. ديننا الإسلام دين الرحمة، دين الرأفة، ودين المحبة. وأيضا ديننا دين الإسلام دين الأخلاق ودين التواضع. للإسلام محاسن وخصائص كثيرة كثيرة، ولكنني إن شاء الله في هذه الخطبة أذكر لكم وأذكر أمامكم إن شاء الله ثلاثة أشياء، ثلاثة خصائص للإسلام إن شاء الله. Alhamdulillah, we thank God our religion is the best. And our religion is the religion of conduct and moral, good conduct and good moral. And our religion is the best. Islam has a lot of good inside it. But I will only tell you in this khutbah three things. I will talk about three things in this khutbah, inshallah. النقطة الأولى، الخصلة الأولى من ديننا الإسلام. ديننا الإسلام دين الطهارة والنزافة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المسلم
يجب عليه أن يكون طاهر العقيدة، وأن يكون طاهر الجسم، وأن يكون نقي القلب، بعيد من الوسخ والرجس والأوساخ الظاهرية والباطنية. الإسلام يأمرنا بالنظافة ويأمرنا بالطهارة. هذه الخطبة يوم الجمعة يأمرنا ديننا بالاغتسال كما قال عليه السلام: من غسل واغتسل. وأمرنا بالطيب والعود. يعني أهم شيء وأعظم شيء ديننا الإسلام دين النظافة، دين الطهارة، وديننا يحب الريح الطيب، وكره الإسلام الريح المنتن. فيجب علينا أن نكون طاهر العقيدة، طاهر الصدر، طيب القلب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأهم شيء وأعظم شيء ديننا الإسلام يأمرنا بالطهارة والنزافة، أن يكون المسلم نزيف المأكل، نزيف المشرب، نزيف المركب، نزيف المأكل، نزيف الكلام، نظيف الوجه. بارك الله فيكم. And out of that three things, the first point is the nazafa, meaning the cleanness. Our religion is a religion of cleanness. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, cleanness is half of the faith. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, He, Allah, is clean because no one, nothing is a clean things. As a Muslim, you have to be clean in and out. You have to be clean in your heart, your body, your clothes. You have to be clean as a Muslim because our religion is a clean religion. It's a religion of cleanness. That's why Islam loves good sense. As a Muslim, you must always smell good, smell fine. That's why Islam loves perfume and brush your teeth to use perfume. Don't smell bad odor as a Muslim. Islam does not let bad odor. Our religion is a clean religion. And Allah subhanahu wa ta'ala is clean because no one, nothing is a clean thing. May Allah make it easy for us. وأيضا ديننا الإسلام دين الأمانة، أن يكون المسلم أمينا ذو ديانة وأمانة. وقال عليه السلام: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والله لا يهدي كيد الخائنين. وأيضا ورد في الحديث النبوي الشريف قال عليه السلام: لا تخن من خانك، لا تخن مع غير المسلم. أن يكون المسلم أمينا بعيدا من السلطة والنهبة والسلب، وأن يكون أمينا في شؤون حياته وفي جميع أموره الاجتماعية، ذاتية، شخصية. وديننا الإسلام كما ذكرت لكم دين الطهارة، دين النظافة. وأيضا ديننا دين الأمانة. أهم شيء الأمانة. فقدان الأمانة، الرجل ليس بأمين وزيف الإيمان، زيف الإسلام، كأنه هو ما فهم الإسلام. الرجل الذي يفهم الإسلام يعرف الإسلام لا يخون أبدا. أول انقلاب أو أول تغير بالإسلام أن يكون المسلم أمينا ولا يكون خائنا. And also our religion is a religion of sincerity. As a Muslim, you have to be sincere, trustful, don't cheat in anything, in your working place, in anything. Like the way Islam is clean religion and also sincerity religion. Muslims not have to cheat. Allah subhanahu wa ta'ala said, don't cheat
And Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, if someone cheat you as a Muslim, don't cheat the person. Don't reply the same person will cheat. Don't cheat him. Our Islam is for sincerity, the religion of sincerity. As a Muslim, be sincere in everything, in your eating, in your clothes, in everything. You must be sincere. والخصلة الثالثة النهائية ديننا الإسلام دين الطهارة والنزافة ودين الأمانة، وأيضا ديننا الإسلام يأمرنا بالإنفاق. من أراد منكم أن يكون ماله ذا بركة وأن يكون حياته مبارك فلينفق في سبيل الله، فلينفق على المساجد والمدارس والعلماء والخطباء. يعني الإنفاق في ديننا مفتاح البركة. أقسم بجلال الله الإنفاق مفتاح البركة. قال عليه السلام: والذي نفسي بيدي ما نقصت صدقة من مال، والذي يريد منكم النمو والزيادة في المال والبركة في المال والألف والأهل فلينفق يوميا حسب القدرة، حسب القدرة، ولو يعني دولار واحد، ريالا واحدا يوميا، كالسنن والنوافل. فإذا كالآمال الصالحة الأخرى أهم شيء الإنفاق. الرجل الذي ينفق في سبيله يفتح الله له جميع الخيرات ويؤتيه جميع الكمالات. الإنفاق مفتاح البركة والخير. والرجل البخيل بعيد من الرحمة وبعيد من الأخلاق الطيبة الصالحة. ديننا يأمرنا بالإنفاق، والقرآن مملوء بالآيات، مملوء بالآيات. والله أنت ما تجد أي جزء من أجزاء القرآن إلا وتجد فيها آيات كثيرة الدالة على الإنفاق. فأيها المسلمون، اليد العليا خير من اليد السفلى. أنفقوا بحسب القدرة. والرجل المسكين الفقير الذي لديه مال قليل ومع ذلك وهو ينفق في سبيل الله، والله هو أعظم درجة وأعظم مكانا ورتبة عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن ننفق في سبيل الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لجميع الأعمال الصالحة. في هذه الخطبة ذكرت لكم 3 أشياء: ديننا دين الطهارة والنظافة، دين الأمانة، وأيضا ديننا دين الإنفاق للغرباء والمساكين وخاصة أهل العلم المساجد. And also the third thing is that our religion is an expensive religion. You have to spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala as a Muslim. Spend on the mosques, on the schools, the madrasa, on the scholars, the imams. You must always spend your money fi sabilillah. Whosoever you want for Allah subhanahu wa ta'ala to put blessing in your money, to put barakah in your money, you must spend. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in the hadith that the sacrifice cannot decline your money. It can always increase your money, but your money can be declined because of sadaqah. Our religion is advising us, encouraging us to spend on the religion, because our religion is an expensive religion. As a Muslim, you have to spend on the mosques, on the schools, on the scholars, on the imams, the teachers, but you must spend your money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. If you look at the Quran, Quran is full with a lot of ayat that encouraging us to spend money
in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Any juzr in the Quran, when you read it, you must find a lot of ayah that talk about the spending money vis-a-vis. So based on that, our religion is a religion that needs money, that encourages you to spend money. You must spend according to your power, according to your business. Islam cannot tell you to spend what you don't have. Spend according to your hand, spend according to your business, spend according to your work. But you must spend daily, monthly, yearly. You must spend in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want good luck from Allah subhanahu wa ta'ala, spend in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want blessing in your money, spend in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah make it easy for us. يعني المسلم الذي يريد أن يعرف مكانه فهذه الخصلة يبين له مكانه. المسلم الحقيقي الخاص الذي يحبه الله ورسوله وهو يجتهد ويكسب وينفق في سبيل الله. والمسلم العادي الرسمي يبغضه الله ورسوله هو يسرق ويخون. يعني هي الخصلة المتميزة أيها المسلمون. أمرنا بالكسب، أمرنا بالإنفاق، وأمرنا أن نعين الضعفاء، ما أمرنا بالسرقة وما أمرنا بالخيانة. نحن في هذه الأيام نرى كثير من المسلمون يسرقون وينهبون ويسرقون أموال الناس وهكذا. يعني من غشنا فليس منا. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي. As a Muslim, you must spend. If Allah subhanahu wa ta'ala loves any Muslim, He will encourage you to spend your money in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. But if Allah does not let you, Allah does not love you, He will make expensive to you that when you spend your money in the will of Allah, your money will finish. Shaitan will put that in your heart. When you spend it 500, 200, your money will finish. But the Muslim that can spend in the will of Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, you will never and ever get the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Our religion encourages us to look for money. And our religion encourages us to spend. If Allah open your heart for spending for the religion, wallahi, it means that Allah subhanahu wa ta'ala loves you. And when Allah loves you, you will not steal. You will not steal from people. And you will not lie to people. We can see that of Muslims today. You can steal people money in business. You can cheat people. And Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, in the hadith that man awasha falaysa minni. Whosoever cheat, you're not part of my group. You're not part of my ummah. So as a Muslim, you must spend. When Allah loves you, He will encourage you to spend. May Allah accept our prayers. May Allah forgive our sins. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الحبيب أقدم جميع المستمعين كما هؤلاء يعرفون أنا الضيف عندهم. ما جئت عندهم بهدايا الدنيا ولكن أهديهم هدية غالية من أثمن هدايا وهو ذكر خاص. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال عليه السلام من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا حقا على الله تعالى أن يرضيه يوم القيامة. وفي رواية وجبت له الجنة.
فأكثروا هذا الذكر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 3 مرات صباحا ومساء وماشيا وراكبا وقائدا ومجتمعا. رضيت بالله ربا، اللهم أنت ربي أنا لا أشرك بك شيئا، وبالإسلام دينا، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، وبمحمد نبيا لا نبي بعده، خاتم الأنبياء خاتم النبيين، الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر هدية من عندي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ولهذا الذكر بركات كثيرة، أقسم بجلال الله لهذا الذكر بركات عجيبة. فداوموا على هذا الذكر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وفي رواية قال عليه السلام الرجل المسلم الذي يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا لآخذن بيده، قال عليه السلام يوم القيامة لآخذن بيده ثم لأدخلن الجنة. من أراد منكم الرزق فليقرأ هذا الذكر، ومن أراد منكم المال الرزق الحلال والأولاد أي نعمة تريدون الله تبارك وتعالى يؤتي كل نعمة من بركة هذا الذكر. وهذا ذكر هدية من عندي إليك. Our brother Sheikh Abdul Manan, he said he came here as a stranger, as you know, but he didn't bring no gift to you, no gift. Dunya gift, no, but he will give you a gift, a best gift, the best gift that will benefit you here and hereafter. And no money to give you money as a gift, no. But he will give you something, the best gift that will benefit you here and hereafter. What is that gift? It's a zikr, meaning dua. This dua, if you continue it, anything you want from Allah subhanahu wa ta'ala, he swear by the power of Allah, he swear by the power of Allah, whosoever you continue this dua, anything you want, Allah will give it to you. In fact, Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, that whosoever continue this dua, you will enter the paradise. In another riwayah, in another narration, Prophet said, whosoever continue this dua, I will hold a hand. He and myself will enter the paradise together. May Allah do that for us. What is that dua? That dua is Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. I have agreed with Allah subhanahu wa ta'ala as the Lord. كلهم أن يحفظوا ويقرأوا رضيت بالله ربا. كلهم أن يرفعوا أصواتهم ويحفظوا ويدوروا على هذا الذكر. He's saying that you should read it now and memorize it now and continue to say it always. In the morning 3 times, in the day 3 times, in the evening 3 times. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan. Wa bi Muhammadin nabiyyan. Wa bi Muhammadin nabiyyan. Very short. The Prophet said, whosoever you continue this, he didn't say when you do it today, tomorrow you get the money, or no, or you get what you want. No. When you continue it in your life, when you continue it, you will see the difference. You swear by the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And Prophet said, whosoever continue this dua, Yawmul Qiyamah, you will get the benefit in this world, in dunya. But Yawmul Qiyamah, Prophet will hold your hand and will choose you and money will do for you. Hold your hand, you will enter the paradise together. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. I have agreed with Allah as a Lord. I agree Allah is my Lord. There is no Lord only Allah subhanahu wa ta'ala.
and also I agree with Islam to be my religion, and also agree with Muhammad as a prophet. Three words. I agree Allah is my Lord. Islam is my religion. Prophet is my prophet. Even when you die, Yom Al-Qiyamah, in the grave, you will ask you in three questions. You will answer it. Man Rabbu. In your country, you will ask Man Rabbu. You have to answer it. Rabbi Allah. And they will ask you, Ma Dinu. You have to answer it. Al-Islam Dini. They will ask you, Ma Nabiyu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. That is it. So if you ever continue it, Allah, any blessing you want here and here after, Allah will give it to you. Allah give it to us. Allah bless us. That is your gift. तो ये जो उर्दू जानने वाले भाई हैं, मैं इख्तिसार कर देता हूँ। मैंने आज के खुतबे में 3 बातें बयान की हैं कि अल्लाह ताला की हम पर बड़ी बड़ी नेमतें हैं, बड़ी बड़ी नेमतें हैं कि हम नेमतें शुमार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी नेमत ये दीन इस्लाम है। मुसलमान के पास 1 रियाल ना हो, 1 डॉलर ना हो, कान खोलना, मुसलमान के पास 1 रियाल, 1 डॉलर, 1 पाउंड ना हो, अगर उसके सीने में इस्लाम की दौलत है तो अल्लाह की इज्जत की कसम पूरी दुनिया का खजाना भी उसके कदमों की खाक का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर मैंने बतलाया कि हमारा दीन जो है ये तहारत और नज़ाफत और सफाई का दीन है। जुमे वाले दिन गुस्ल का हुक्म है, मस्जिद में आते मिसवाक का हुक्म है, खुशबू का हुक्म है। मुसलमान का जिस्म भी पाक होना चाहिए और मुसलमान का अकीदा भी बोले शिरक से पाक होना चाहिए, बिद्दत से पाक होना चाहिए। तो मैंने बतलाया कि मैं सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला सफाई सुथराई वाले लोगों को पसंद करता है। गंदे मैले लोग ना अल्लाह उनको पसंद करता है और ये इस्लाम के खिलाफ है। और दूसरी बात मैंने बताई है कि हमारे दीन की बुनियाद अमानत पर है। मुसलमान बंदा खाइन नहीं होता, और खाइन बंदा अल्लाह कहते हैं वल्लाहु ला यहदी कैदल खाइनीन। खाइन बंदा कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। ये कान खोल के सुन लो। चोरी, डकैती, खयानत, माल छीनना, जालसाजी करके वो बंदा कहे ना कि मैं किसी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, नहीं, सब कुछ वबाले जाने। तो ये अमानत का दीन है, सफाई सुथराई का दीन है। अमानत, इंसान जिस कदर ज्यादा अमानतदार होता है, दयानतदार होता है, अल्लाह के यहाँ उतना कीमती होता है। पहाड़ का कोई वजन नहीं है, समंदर में कोई वसत नहीं है जितना वो मुसलमान अल्लाह के यहाँ काबिल कदर होता है। बददियानत लोगों से नहीं अल्लाह प्यार करता। माइंड ना करना, हर दूसरा मुसलमान खायल है, जहाँ दाव लगता है माफी नहीं है, यही तबाही की वजह है। और तीसरी बात मैंने बताई है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, ये कुंजी है बरकतों की। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, सेहत चाहिए, अफियत खरीद चाहिए, मसाजिद पे खर्च करो, मस्जिद के अइम्मा पे खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। और आखिर में मैंने इनको बताया कि मैं अफ्रीका आपके यहाँ कोई दुनियावी तहाइफ तो नहीं लेकर आया, लेकिन एक बड़ा शानदार मेरी तरफ से आपकी खिदमत में गिफ्ट है, तोहफा है। वो क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या कुल लहुम अना तकल्लम निवारन रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन अन यक़रउ मय्य। So you must be it with him. You will say in practice. Repeat it with him. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। तर्जुमा सुनना है, मेरे अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानकर खुश हूँ, तू मेरा रब है अल्लाह, मैं खुश हूँ। इस्लाम को अपना दीन मानकर खुश हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला मेरे जैसे गुनहगार को तूने पैदा कर दिया। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ अल्लाह, मैं खुश हूँ। जिस बंदे को इस बात की खुशी नहीं ना कि हमारा अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, उस बंदे को कभी नहीं खुशी मिल सकती। हमारे जो नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, आपको पता वो रातों को उठ के क्या दुआएं करते थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अल्लाह का शुक्र है जिस अल्लाह ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अखबिरहुम,
نحن في هذه الأمة كان أسلافنا وعلماؤنا يستيقظون ليلا ويدعون ويقولون الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن من هذه الأمة أعظم سعادة وأعظم فخر وأعظم شكر. The five people before us from this ummah, from this group, the group of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what they were saying, you should sleep, you should spend whole night praising Allah for what? For Alhamdulillah, that ja'alana min ummati Muhammad. To praise to Allah that make us part of Ummah Muhammad, the group of Muhammad. That was their dua. Making you part of the group of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best luck. You are lucky for Allah to choose you and make you part of the group of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There's nothing more than that. Some people before us did not used to sleep to thank Allah, to give thanks to Allah because what Allah made them part of the group of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if you find yourself among the group of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must always praise Allah subhanahu wa ta'ala. Don't give up. ونهاية وأخيرا أنا أقول من أراد منكم أن يزورنا في باكستان أو يأتي عندنا للعمل أو للزيارة فإن شاء الله باكستان بيتكم الثاني، وإن شاء الله نحن مضيفون ونحن نحبكم في الله، نحبكم في الله، رجلان تحابا في الله، نحن إخوة في سبيل الله، ما يربطنا إلا الخيط الإسلامي. ومن أحب منكم أو أراد منكم أن يزورنا في باكستان فأهلا وسهلا ومرحبا. And he said, whosoever among us that want visited to Pakistan are welcome. We are 100% welcome. And we are brothers and sisters. Nothing between us besides the rule of Islam, the religion. The only rule that ties us together is Islam. And we are brothers and sisters. Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, whosoever you love someone in the cause of Allah, you love him because of Allah, you love him because he's a good Muslim. So that two person, that two lovers, they will enter in paradise. So he loves us in Allah subhanahu wa ta'ala, and he loves us for Allah subhanahu wa ta'ala. So whosoever you want to go to Pakistan to go visit them, you are welcome. 100%. وأخبرهم لستم فرادى، لستم فرادى، نحن معكم في يسركم وفي يسركم، ومعكم في يسركم ويسركم، وندعو لكم دوما، فلا تنسانا في أبياتكم الصالحة الخالصة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. Don't say you are alone. You are not alone. We are with you in everything. In your hard time, in your enjoyment time, we are with you all the time. So based on that, don't forget about us in your dua. Your best dua, when you make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala, you will put us in your dua. You will make dua for us too. We need your dua. That's the way you need our dua. So don't say you are alone. You are not alone. We are with you. We are with everything, with our blood, with our flesh. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كلمة الله هي العليا واجعل كلمة الكفر هي السفلى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعزنا ولا تذلنا،
اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.